হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনি যদি ইন্টারনেট ইউজ করে থাকেন তাহলে জানবেন আপনার দেশের সরকার কোনো কারণের জন্য কিছু ওয়েবসাইটকে ব্যান করে দেয় বা ব্লক করে দেয়। আপনার দেশ থেকে সেই ব্লক ওয়েবসাইটকে খোলা যায় না। কিন্তু ব্লক ওয়েবসাইটকে অ্যাক্সেস করার একটা উপায় হলো ভিপিএন, যার ফুল ফর্ম ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক। ভিপিএন হলো এক ধরনের সফটওয়্যার যা আপনার স্মার্টফোন বা কম্পিউটারে আইপি অ্যাড্রেসকে অন্য কোনো দেশের আইপি অ্যাড্রেসে পরিণত করে। তো চলুন দেখে আসি কিভাবে ভিপিএন কম্পিউটার এবং স্মার্টফোনে ইনস্টল করতে হয় ও কিভাবে ব্লক ওয়েবসাইটকে অ্যাক্সেস করতে হয়। তো চলুন শুরু করি। Know your